इतनी कम खाने से ज्यादा देर तक इतना की दाल नहीं हुआ। इसे खाने के लिए कुछ आणखीन आहे अभ्यास. तुम हम्म.
आरुष ए आरुष कुणाला म्हणतोस? मला तुझा आवाज आला. आ आरुष हॅलो हॅलो हा हाय हाय अभ्यास करती. हा बोले पप्पाला. अगं पप्पाला बोल बोला तिच्या कानाला लागला. तिला करू वाटत नाही अभ्यास. तिला बरेच बसवलं म्हणून कशी करायचं. बरं एवढं झालं की सोडतो तुला. कर बोल पप्पाला. बघा कशी रडती. तिला नको बोल की पप्पाला. रडायला लागली. नको करू बस कर नको करू. तुला लिहिला एवढं काय व्हायला लागलं. एवढं लिह की आता 3 शब्द. अगं 3 शब्द राहिलेत की 1 2 3 10 व्हायला 3 शब्द राहिले. 3 शब्द लिह फक्त. नोट 3 शब्द लिह फक्त. नंतर काय सांगत नाही. थोडे 3 शब्द लिह लवकर. अगं 3 शब्द राहिले स्वराली. राहू दे लय शहाणा अभ्यास करणार.
Why write that? Here, then it is also that the party is entitled to contracted to sell 100 bags of basmati rice, but actually supplies ordinary ordinary rice here. Its contract valuable because the seller has to supply the rice as per the description in the contract here. It means that there is a the second point is that of their warranty. Here in the contract of sale, reading of that contract, but collateral or supplementary to the main contract are warranties here. These warranties should not be misunderstood as warranties with ordinary collection here. It is different from guarantee as contemplated in the law of contract here. If there is a breach of warranty in aggressive, party cannot make the contract here viable, but can keep here. Here example is given that Mr. Patil's contract supply for 100 bags of white grains, wheat grains in this warehouse to make market yard here. But here is Mr. Patil eventually supplies the required quality of wheat grains at Mr. Pawar's shop, Bhavani Pet here. As a result of Mr. Pawar had incurred additional expenses for the transporting if the wheat bag from the shop to warehouse. These additional charges can be claimed from Mr. Patil as they are resulted because of breach of contract here. Then here also breach of contract here. Additional bag for transport with from shop here. The additional charges can be claimed for breach of resulted because breach of contract. In no case, Mr. Pawar is entitled to make the contract viable. Here are some terms are here given, sir. Points are there, and those points are here. See implied conditions of the contract sale here. Sale of goods perfume here from the implied conditions. In every contract of sale, seller has a right to sell. This is called the title. If of the sale of the defective, the buyer can reject the goods and claim the compensation here also. Sale of here descriptions. When there is a contract, sale by description, the goods supplied shall correspond with the description here. Then sale by sample. When there is a contract by say or contract of sale of sample, the bulk of the goods shall be correspond with the sample in quality here. Sale by the sample and description here. If the sale is made by sample as well as description, then the goods must be correspond with the sample as well as the description also here. Then there is a big point, edible articles, food products or establishes shall be wholesome if the fit for the purpose of for which they are meant here. Then next point is employed warranties here. Then the quiet possession, if the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, he has right to enjoy here the goods of absolutely peacefully and free from any disturbances by any other person. If there is a breach of this warranty, the buyer can sue or file a suit the seller of comprehension here. Free from encumbrances. If the goods are sold, which can be free from any charge or encumbrances in the favor of any third party before
or the time when the contract is made here. So these are some points here. मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी प्रतिफलाची वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत किंवा मोबदला म्हणजे काय, एका व्यक्तीच्या इच्छेनुसार दुसऱ्या व्यक्तीने अशा प्रकारचा तिसऱ्या व्यक्तीने कृत्य केले असेल किंवा नाही, त्यानंतर करण्यात आलेल्या अथवा न करण्यात आलेल्या कृत्याला, त्यानंतर करत असलेल्या नसलेल्या कृत्यासाठी किंवा मोबदला, प्रतिफल, करार मूल्य असे म्हणतात. या ठिकाणी प्रतिफलाची जी वैशिष्ट्ये दिलेली आहे त्यामध्ये केलेली किंवा न केलेले कृत्य करावे अथवा करू नये, किंवा प्रतिफलाचा भूत, वर्तमान, भविष्य काळ करता येण्यासारखे असावे, किंवा प्रतिफलाचे कृत्य हे स्वखुशीने झाले पाहिजे, होकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतो, ही कृत्य कायदेशीर असले पाहिजेत. त्यानंतर प्रतिफलाचे कृत्य फसवणुकीच्या स्वरूपाचे नसावे. अर्थात यामध्ये तो करार व्यर्थ होण्यासाठी काही अपवाद आहेत. त्याला नैसर्गिक प्रेम किंवा वात्सल्यामुळे झालेले करार, स्वेच्छेने किंवा कृती केलेली सेवेची भरपाई, एखादी कायदेशीर कर्तव्य किंवा मुदतबाह्य गेलेल्या कर्जाची फेड करण्याचा करार, किंवा प्रतिनिधीच्या नेमणुकीचा करार, किंवा प्रत्यक्षपणे देण्यात आलेली देणगी. अर्थात पूर्ततेसाठी करारांच्या पूर्ती कोणत्याही पक्ष न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्याची कारणे खालीलप्रमाणे व्यर्थ करारासाठी: व्यापार किंवा उद्योग या करण्यास प्रतिबंध करणारे करार असतील, किंवा न्यायालयातून मागण्याच्या हक्कावरील प्रतिबंध असेल, किंवा विवाहास प्रतिबंध करणारा करार असेल, किंवा पैजेची किंवा जुगारी स्वरूपाचे करार असतील. तर अर्थात यामध्ये संविधानाची पूर्तता जी आहे ती कोणी करावी याबाबत देखील काही 7 मुद्दे दिलेले आहेत. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीने संविधानाची पूर्तता करायची असते. समितीतील एखादी व्यक्ती पूर्तता करण्यास निधन पावल्यास तिच्या वारसांना ती पूर्तता करावी लागते. वर उल्लेखलेल्या एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीने संविधान पूर्तता केली पाहिजे अशी तरतूद असेल तर त्या विशिष्ट व्यक्तीने पूर्तता करणं आवश्यक असतं. याशिवाय अपवाद म्हणून एखाद्या पक्षाच्या वतीने दुसरी व्यक्ती, लायक व्यक्ती पूर्तता करू शकते, किंवा अन्य एखाद्या व्यक्तीने संविधेतील एका पक्षाच्या वतीने संविधेची पूर्तता केल्यास दुसरा पक्ष पहिल्या पक्षाच्या संविधेची पूर्तता करू शकत नाही. संविधेतील एका पक्षाने संविधा पूर्तता करायची दाखवली असता दुसऱ्या पक्षाने त्याचा स्वीकार न केल्यास पक्ष आपल्या संविधा पूर्ततेच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकतो. किंवा एखाद्या संविधेत जर एका पक्षात अनेक व्यक्ती असतील तर त्यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती पूर्तता करू शकते. अशा रीतीने हे नंतर दुसरा जो मुद्दा आहे त्यातला उत्पादन शुल्क कायदा आहे. हिअर सेल टॅक्स ऍक्ट हिअर. अर्थात यामध्ये देखील केंद्र सरकारला हा उत्पादन केंद्र सरकारला चालून विकास खर्चाचे उत्पन्न हवं असतं आणि उत्पन्न व्यवहारावर कर बसवले जातात. साहजिकच त्यासाठी सर्वसाधारण त्यानंतर कारखान्याकडून उत्पादित वस्तू बाहेर काढल्यानंतर आगाऊ रक्कम भरल्यानंतर हे विशिष्ट कर आणि किमतीवर आधारित शुल्क असे 2 प्रकारे या कर बसवण्याच्या पद्धती आहेत. उत्पादन शुल्काचे दर हे केंद्रीय उत्पादन कायदा 1985 नुसार ठरवलेले असतात. त्याचे नियम 1944च्या वस्तू वसुली पद्धती परवाना आणि उत्पादित मालाचे स्टॉक रजिस्टर याच्या आधारे केले जाते. वस्तू विक्रीचा जो कायदा आहे त्यामध्ये 2 प्रकारचे चल आणि अचल वस्तूंच्या बाबतीत आहे. अर्थात काही तांत्रिक शब्दाची ओळख त्यामध्ये वस्तू, त्यानंतर दुय्यम अटी, प्रमुख अटी इत्यादी विचारात घेतल्या जातात. अर्थात प्रमुख अट आणि दुय्यम अटी देखील काही अटी वस्तू विक्रीच्या करारात विक्रेत्याला अधिकार असतो. त्यानंतर नमुना विक्री, वर्णनानुसार विक्री, वर्णन व नमुन्यानुसार विक्री आणि खाण्यास योग्य असलेल्या वस्तूंची विक्री. या करारामध्ये काही गृहीत दुय्यम अटी असतात. वस्तूचा ताबा, बोजा आणि तारण किंवा धोकादायक वस्तू विकल्या जाऊ नयेत किंवा ठराविक गरजेस योग्य असणाऱ्या वस्तूंचे यामध्ये समावेश केला जातो. त्यानंतर नेक्स्ट इज गिवन हिअर पॉइंट नंबर 9 to 4 हिअर सेल्स टॅक्स, विक्री कर कायदा. In English, it is given that Sales Tax Act is the act says one of the indirect tax. It means that the goods are levied with the sales tax at the time of sale and seller recovers the tax so levied from the buyer also here. Here first one is that is of sale tax. Here first incident of sale here. In Maharashtra, everywhere mobile property is sold at the first instance here. Only at that point of sale, the sale tax is imposed. In other words, when commodity is produced,
or to perform here also goods by the selling of sea and held here. It is the performance by the here Maharashtra used to production. Second is to tax is on declare goods. The clause 15 of Central Sales Tax Law has stated that any state government should not collect tax more than 4% of declared goods here. According to the laws of Central Sales Tax Act, list declared here goods in given as per this clause, the list of the declared goods under the levy laws of Mumbai Sales Tax is given here in the Schedule B. As per this clause, 4% tax on the first sale of declared goods to be paid here. And its further sales of purchase is included in the resale or sales, so it is not taxable here. Third point is that is of sale tax. Once has to pay tax on the goods or as per the list and these rates and mentioned in Schedule C. The rate of this tax for the goods in Schedule C is at 10%. Then purchase tax, if taxable goods are purchased from unregistered person, then one has to pay purchase tax as per the rates given for listed goods in the schedule. If the such purchase is of the capital goods or goods that is used for production also. Then here next point is additional tax. As per the Mumbai Sales Tax Act laws, those taxpayers who annually purchase or sell turnover is of rupees 10 lakh or more, they have to pay additional 12% tax to their sale tax and purchase tax here. The taxpayers cannot accrue from their customers here. The additional tax is not paid for the taxes in the corner here, in the turnover here also. Here it is a turnover tax. One has to pay turnover tax by the rate of 1.5% on sales given in the Schedule C here. If that tax is a payer's purchase or sales turnover is more than 12 lakh, like additional tax, turnover tax cannot be accrued from the customers also here. Now the next point is set up here. The sales tax is collected on the first stage in Maharashtra. So manufacturer purchase raw materials or goods, machinery inclusive of taxes. One has to pay again the taxes on the newly manufactured goods or production from those purchase of raw goods inclusive taxes. This way, frequently taxes are period of their increase in the price of here goods and weight is put on the customers here. To remove or make it light, the government has declared certain setups here, and these make benefits to manufacturer and to those here sales of goods also here. मराठीमध्ये ज्याला आपण विक्रीकर म्हणतो, विक्रीकर कायदा हा पहिल्या टप्प्यावरील कर असतो. महाराष्ट्रात जेव्हा पहिल्यांदा कुठल्याही चलवस्तूची खरेदी विक्रीचा व्यवहार होतो, तेव्हाच फक्त हा कर आकारला जातो. अर्थात जेव्हा एकच वस्तू अनेक वेळा खरेदी विक्रीसाठी व्यवहारात जाते, त्यावेळी पहिला व्यवहार सोडून पुढील सर्व व्यवहारावर त्यावर विक्री कर आकारला जात नाही. अशा व्यवहारावरना फेरविक्री किंवा पुनर्विक्री असे म्हटले जाते. त्यामध्ये वस्तू म्हणजे काय, तर वस्तू शब्दाची विक्री कायद्यात व्याख्या केलेली आहे. त्यानुसार वर्तमानपत्रे, ऍक्शनेबल क्लेम, नावलौकिक रोखे किंवा शेअर्स, तारणपत्र, रोख रक्कम या सर्व प्रकारची जंगल मालमत्ता. त्याप्रमाणे विक्री कर कायद्यात शेती, शेतकरी, डीलर, खरेदी किंमत, विक्री किंमत, उत्पादन फेर विक्री इत्यादी व्याख्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे जो शेतकरी स्वतः जमिनीपासून शेतमालाचे उत्पादन करतो आणि विक्री करतो, त्यावर विक्री कर कायदा आकारणी होत नाही. त्यानंतर करदाता किंवा ज्याला इंग्रजीमध्ये डीलर असं म्हटलं जातं. विक्री कर कायद्यानुसार जी व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात वस्तू खरेदी किंवा विक्री करण्याचा व्यवसाय करते,
त्या व्यक्तीला डीलर असे म्हटले जाते किंवा करदाता असं म्हटले जाते. हा करदाता ठराविक मुदतीत ठराविक उलाढाल झाल्यावर विक्री कर कायद्याच्या कक्षेत येतो. अशा व्यक्तीला विक्री कर खात्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. विक्री कर कायद्याने उत्पादक, करदाता, फेर विक्रेता आणि आयातदार असे 3 विभाग केलेले आहेत. उत्पादक करदाता म्हणजे जो माल खरेदी करून त्यावर काही प्रक्रिया करून नवीन मालाचे उत्पादन करून विकतो त्याला उत्पादक करदाता असे म्हणतात. उदाहरणार्थ एखाद्या दुकानदाराने होलसेलमध्ये अनेक क्रीम कागद करून तो डझनावरी किरकोळ प्रमाणात विकला तर तो कागदाचा कागदच राहतो, त्यास कोणतेही उत्पादन होत नाही. परंतु होलसेलमध्ये खरेदी केलेल्या कागदापासून ही विक्री केलेली आहे असे म्हटले जाते. त्यानंतर फेर विक्रेता, जो करदाता मालाची खरेदी करून त्याच्यावर कोणती प्रक्रिया न करता फेर विक्री करतो त्याला फेर विक्रेता असे म्हणते. त्यानंतर आयातदार, जो करदाता परप्रांतातून किंवा देशातून मालाची आयात करून महाराष्ट्रात विकतो त्याला आयातदार असं म्हटलं जातं. नोंदणी पात्रता करण्यासाठी उत्पादन करदाता, फेर विक्रेता, आयातदार इत्यादी प्रकार आहेत. कराचे जे प्रकार आहेत ते अनेक प्रकार आहेत. त्यामध्ये मध्यवर्ती विक्री कर, जाहीर केलेल्या मालावरील कर, त्यानंतर विक्री कर, खरेदी कर, अतिरिक्त कर, उलाढाल कर. अर्थात यामध्ये काही वजावटी देखील दिलेल्या आहेत आणि ह्या ज्या वजावटी आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पहिल्या टप्प्यावर विक्री कर आकारला जातो. त्यानंतर यातला 5वा मुद्दा जो आहे तो सीमा शुल्क कायदा. इन इंग्लिश इट इज नोन ॲज customs duty किंवा custom act here. Import and export are 2 important factors in growth and development of any country here. See here, import and export, these are 2 terms here, and those are very important in the development of any country because while we are doing import, there is some new articles or goods are coming in our country and they are supplied to our customers also. While export, it means we sell some of the goods of our country to other country, that is known as export here. To import necessity or necessary but scarce commodities and export excessive commodities from important functions in the business and economy of the every country. In this business and economy every country, in this import export business, the government is empowered to levy duty tax here so as to earn revenue here also, and it is called custom duty. See here, custom duty is on the import into India and export out of India. Central government earns revenue by the levy of customs duty here. The Customs Act as empowers to government to levy and collect the duty as well as to enforce various provisions of the Customs Act and governing imports and exports here. The Act empowers of the government enforce prohibition and restrictions on import and export, preventions of the smuggling, including introduction or interdiction of the narcotics and of the trafficking here. The custom duty is levied under the 2 statutes here, status here. One is the Custom Act 1962 and Custom Tariff Act 1975. The Customers Act here provides for the levy of collection of duty, import and export procedure is penalties and offences. The customers here, customs tariff, the act contains 2 schedules here. Schedule 1 gives the classification of rates and duty are import here, and schedule 2 is determines the rate of duties and export and classification also here. मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी सीमा शुल्क कायदा म्हटलेला आहे, त्यामध्ये आयात आणि निर्यात व्यापार ह्या अर्थव्यवस्थेचा आणि महत्वाचा भाग मानला जातो. माल आयात करणे तसेच निर्यात करणे प्रत्येक देशाला आवश्यक असणाऱ्या व्यापारी प्रक्रिया आहेत आणि ही प्रक्रिया आयात निर्यात पूर्णपणे मुक्त किंवा अनिर्बंध ठेवली तर एखाद्या देशाला राजकीय परकीय चलनाचा तुटवडा भासेल. तसेच मुक्त निर्यातीमुळे देशातील त्या वस्तूंचा तुटवडा पडू शकतो.
त्यासाठी आयात मुक्त ठेवली तर त्या देशामध्ये वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्यांना त्या देशात माल विकणे अवघड होईल, याचे कारखाने बंद पडतील, म्हणून आयात निर्यातीवर बंधने ठेवावी लागतात. वरील कारणाशिवाय या व्यापाराचा उत्पन्नाचे एक साधन म्हणून वापर केला जातो. केंद्र सरकारला एकूण महसुली उत्पन्नातील जवळजवळ 20 ते 25% वाटा सीमा शुल्कातून मिळतो. सीमा शुल्क 2 कायद्यानुसार आकारण्यात येतो. एक म्हणजे कस्टम ऍक्ट 1962 आणि दुसरं कस्टम टेरिफ ऍक्ट 1975. कस्टम टेरिफ ऍक्ट निर्णय वस्तूचे वर्गीकरण करतो. त्यामध्ये वस्तूवरील कर, आयात कर, निर्यात कर, परिशिष्ट 1 आणि 2. कस्टम कायदा 1962 नुसार आयात कर तसेच निर्यातदार बनवण्याची आणि वसूल करण्याची तरतूद करतो. ज्या वस्तूवर कर आकारणी करायची त्या वस्तूचे मूल्य निर्धारण करतो. एखादा तंटा निवारण करण्यासाठी न्याय प्रक्रिया ठरवली जाते. जनहितासाठी निश्चित वस्तूवर माफीची सवलत दिली जाते. अर्थात याला माल सोडून टाकण्याबाबतची व्यवस्था केली जाते. then there are some त्या ठिकाणी नंतर तुम्हाला संयमात देण्यासाठी काही प्रश्न देखील त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. अर्थात यामध्ये जसे की करार संविधा ते चूक बरोबर सांगा असं विचारलेलं आहे. त्यानंतर हिअर देर आर प्रतिबल योग्य पर्याय शब्द निवडा, त्यानंतर जोड्या लावा. दीज आर सम there are match the following some question for self study here first see here match the following. Part A and part B are given here. In the part A, sale of goods, then part B, business of sale purchase. Second A, sale of immovable property, rupees 2,50,000, Customs Act 1962. Then third is manufacturer SEC. B, transfer of property act 1872. Then reseller, sale of goods act. Then custom duty 5. The process of manufacturing is our subject of duty. Now next point here is income tax act here. See here, income tax act is a direct tax levied on the income earned by a person here. To be assessed for income tax purpose, it is essential that person's income must fall beyond the limit. That is, income must be taxable one. If the income is less than limit, then it is not taxable because subjected to income tax. In order to compute income from tax purpose, the income of the person from all sources is taken into account, and such income is known as gross income here. मराठीमध्ये ज्याला आपण उत्पन्न कर कायदा म्हणतो, त्यामध्ये जसं की या जगात 2च गोष्टी अटळ आहेत, पहिली मृत्यू आणि दुसरा प्राप्तिकर, असे कोणी विनोदाने म्हटलेले आहे. या ठिकाणी दुसरा प्राप्तिकर विनोदाने म्हटलंय. खूप लोकांच्या मनात गूढ आणि उपयुक्त भीती असते. प्राप्तिकर हा केंद्र सरकारचा कर असल्यामुळे भारतातील सर्व नागरिकावर कर भरण्याची जबाबदारी असते. मात्र त्यासाठी त्याची प्राप्ती किंवा उत्पन्न करपात्र हवे. उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यासच कर द्यावा लागतो. यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे सर्व प्रकारचे उत्पन्न एकत्र केले जाते आणि याच्या एकत्र केलेल्या उत्पन्नाला व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न किंवा ग्रॉस इन्कम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर यामध्ये काही डेफिनेशन्स दिले. देर आर सम डेफिनेशन्स गिवन हिअर. फर्स्ट डेफिनेशन इज दॅट इज ऑफ पर्सन हिअर. Here person is the following persons are subject to income tax here: individual, then Hindu undivided family, company, partnership firm, association of partners, local authority, artificial or judicial person. Second is tax assessment year. The period on which the person is assessed for the tax purpose is called assessment year. Assessment year commences on 1st April of every year and ends on 31st March on the next year. The income gained in the previous year is charged for the income tax in the next year. That is the assessment year. For example, income gained during the period from
1st April 2000 to 31st March 2001 would be taken into account for the tax purpose in the assessment year of 2001 and 2002. The period during the 1st April 2000 to 31st March 2000 is called the previous year here. Then second point is that is of the year income. There is no concrete definition of the term income under Income Tax Act. However, Section 2 in bracket 24 gives the exhaustive list of kinds of incomes and the list of the illustrative one. Before independence, the private Privy Council under the various cases of laws has tried to define income here. Any gain which is definite, also recurring, may be called here as income 224 of income tax here. It is listed here profit or gain, dividend, donation, perks, then prerequisites, directors, then capital gains, then incomes gain out of lottery. Then there are some exemptions also here, and those exemptions are given here. The following are the exemptions granted by the Income Tax Act. There is no income tax or charge on these types of incomes here. First one, income from agriculture. Second is undivided interest or joint Hindu family. Third is casual non income up to extent of rupees 5,000, that is income from lottery. Then income from interest paid on the non-residents of Indian or their declared investments in bonds. Then traveling allowance paid to the employees by the employers. So these are some points here, and those points must be here. Here या ठिकाणी जसं की दिलेलं आहे तुम्हाला इथं व्यक्ती, त्यानंतर व्यक्तीमध्ये मानव, हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धती, कंपनी, त्यानंतर भागीदारी संस्था, व्यक्ती समूह, नगरपालिका किंवा कायद्याने निर्मित व्यक्ती म्हणजे कंपन्या. कर आकारणी वर्ष हे साधारणतः आकारणी करण्याच्या वर्षाला कर आकारणी वर्ष असे म्हटले जाते, आणि हे वर्ष साधारणपणे 1 एप्रिलला सुरू होऊन 31 मार्चला संपते. मागील वर्षाचे उत्पन्न पुढील कर आकारणी वर्षात करपात्र होते. उदाहरणार्थ 1 एप्रिल 2000 ते 31 मार्च 2000 या काळात मिळवलेले उत्पन्न हे कर आकारणी वर्ष 2001-2 या एप्रिल 1 च्या चालू वर्षात करपात्र होते. 1 एप्रिल 2000 ते 31 मार्च 2000 या वर्षाला मागील वर्ष किंवा पूर्व वर्ष प्रिव्हियस इयर असे म्हटले जाते. त्यानंतर उत्पन्न, आयकर कायद्यानुसार उत्पन्नाची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. कलम 2 आणि उपकलम 24 मध्ये निर्णय उत्पन्नाची फक्त एक मोठी यादी दिलेली आहे. अर्थात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर्वोच्च न्यायालय जे प्रिव्ही काउन्सिल म्हटलं जातं, शॉ वॉलेसच्या निवाड्यात उत्पन्न शब्दाची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियमित आणि निश्चित उत्पन्नातून मिळणारे उत्पन्न हे आयकर कायद्यातील उत्पन्न समजले जाते. त्यानुसार नफा, लाभांश किंवा सार्वजनिक संस्थेत मिळालेल्या देणग्या, पगारदाराला मिळणाऱ्या सोयी सवलती, संचालक सोयी सेवा, लॉटरी पासून मिळालेले उत्पन्न किंवा भांडवली उत्पन्न. माफीच्या उत्पन्नामध्ये त्या ठिकाणी शेतीचे उत्पन्न, हिंदू कुटुंबाच्या उत्पन्नातील सभासदांचा हिस्सा, किरकोळतील लाभांश किंवा परदेशस्थ मालकाकडून प्रवासातील सूट, ठराविक रकमेची ग्रॅच्युटी किंवा निवृत्त वेतन, रजा विक्री किंवा मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती, घरभाडे भत्ता, पोस्टातील बचत खात्यावर मिळणारे व्याज, त्यानंतर शिष्यवृत्ती, कामगार संघटनेचे ठराविक उत्पन्न. इतर माफीची काही उत्पन्ने देखील आहेत. यामध्ये कलम 10 नुसार मुक्त व्यापार क्षेत्रातील व्यापाऱ्यापासून मिळणारे उत्पन्न, कलम 10 प्रमाणे 100% निर्यात करणाऱ्या धंद्याचे उत्पन्न जे असते ते उत्पन्न पूर्णतः करमाफ असते. कलम 11, 12 आणि 12A व 13 सार्वजनिक विश्वस्त संस्था यांचे उत्पन्न करमाफ असते. 13A प्रमाणे भारतात निर्वाचन आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाचे उत्पन्न पूर्णपणे करमाफ आहे. उत्पन्नाचे विभाग जे आहेत त्यामध्ये वेतन, घराच्या मिळकतीचे उत्पन्न,
अर्थात यामध्ये विभागले जाते. प्रत्येक वजावटी सवलती वेगवेगळ्या असतात. विभागातील उत्पन्न एकत्रित करून त्यावर कर आकारणी केली जाते. हिअर देर आर सम डिडक्शन्स हिअर आर गिवन and you will find those deductions are here. Those deductions are here given. Exemptions are here. First one, there are some exemptions are given here. First one is standard deduction, heads of income here. Income from personal dividend under various heads of all incomes under all heads of considered as tax components. Here heads under the which income dividend are here. Income from salary, income from house property, income from business professions, capital gains. Then here income from any other sources. Then salary implies all kinds of remuneration received. Here an employee includes care provided by the employer, a rent-free house, then house rent allowance, other allowances, the income tax also here. Two types of deductions from salary. First one is standard deduction. Then the amount is deducted from gross total income in order to find out total taxable income, and to slab of the amount is deducted are declared in the finance bill budget by the finance minister every year, and it is to be applicable in the next accounting year. Amount of rebate here. If the income tax assessee invests certain amount to various schemes under government, 20% of the amount is deducted from the tax. However, there is a prescribed limit for such investment beyond which assessee cannot claim any rebate of the investment. This limit of the investment is changes from time to time. Then next is the professional tax, the amount paid by the person towards the professions as deducted from the total income. No income is to be charged on the amount of paid this tax also. Income from household property. If the person has let out some own house for the residential purpose or carrying out the business, if he is entitled to receive rent, which amount of income, however, before consideration of the amount rent to be received as the income for tax purpose, the property tax is paid by him. It is charged for the municipal corporation. That house is deducted here. Then statutory deductions. There are some amount of rent is treated as income. Following are deductions are permissible for the computation of net annual value of the house or property. 1/4 of the expenses incurred on maintenance. Then second is here that is here there is no income tax. Then there is also amount of rebate here. Then professional tax next is here, and then there is income tax levied on the property of lottery. Then there are some points must be here given. There are also some points must be given here, and those points are given here. And record of the sales here. And मराठीमध्ये ज्याला आपण उत्पन्न कर म्हणतो, उत्पन्न करातील काही महत्वाच्या वैधानिक सुविधा स्टँडर्ड डिडक्शन्स आहेत. ज्या घराचे बांधकाम 1492 पूर्वी पूर्ण झालेले आहे, अशा 5 वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण झालेले आहे, म्हणजेच नवीन घराची वजावट आता मिळत नाही. सदरची तरतूद कालबाह्य झालेली आहे. प्रमाणित वजावटीमध्ये 2000 पासून ही वजावट पुढील प्रमाणे मिळते. रुपये 1 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त नसेल तर प्रमाणित वजावट 1/3 किंवा 25,000 रुपये कमी येणारी रक्कम. 1 लाख पेक्षा जास्त परंतु 5 लाखापेक्षा जास्त नसेल तर प्रमाणित वजावट 20,000 आणि 5 लाख पेक्षा जास्त असेल तर प्रमाणित वजावट 0 आहे.
अर्थात करसूट उत्पन्न जे आहे ते विविध योजनात गुंतवलेल्या 20% किंवा 12,000 यापैकी निम्मी असणारी रक्कम, कमी असणारी रक्कम म्हणजेच कमाल 60,000 रुपये कर्ज उतरवलं. आता ते जुने आकडे आहेत. प्राप्ती कर हा दर दिलेला आहे तो 50,000 पर्यंत शून्य. अर्थात हे देखील जुने आकडे तुम्हाला दिलेले आहेत. यामध्ये नवीन जे आकडे आहेत त्याचा संबंध यामध्ये आपल्याला विचारात घेता येऊ शकतो. त्यामध्ये व्यवसाय कर, त्यानंतर घरापासून उत्पन्न, वैधानिक सूट किंवा स्टँडर्ड डिडक्शन मध्ये दुरुस्ती भाडे खर्च, विमा हप्ता, वार्षिक भोजा, अॅन्युअल चार्जेस, भुई भाडे, ग्राउंड रेंट, व्याज, सरकारी कर, रिकाम्या जागेचे भाडे, वसूल न झालेले भाडे, कर निर्धारण वर्ष, त्यानंतर यातलं जे आहे ते कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष 2001 पासून पुढे, व्यवसाय धंद्याचे उत्पन्न, त्यामध्ये अमान्य असलेले खर्च, देर आर सम taxes which are not to be provided here. Other enterprise exemptions are given. Section 10 here, भांडवली नफा, capital gains. इतर उत्पन्न, other exemptions are here. लाभांश भाडे, मशिनरी भाडे, कोणत्याही उत्पन्न, वरील वजावटीशिवाय उत्पन्न, एकूण ग्रॉस टोटल इन्कम जे आहे सेक्शन 10 नुसार, त्यानंतर विवरणपत्रके, रिटर्न्स याचा देखील यामध्ये विचार, दंड, आयकर कायद्यातील प्रत्येक नियमात काही दंडाची तरतूद केलेली असते. अर्थात ही जी तरतूद आहे त्यामध्ये सक्त मजुरी देखील होऊ शकते. त्यानंतर देर आर सम पॉइंट्स हिअर आर गिवन हिअर. Other exemptions are section 10A of the Income Tax Act here, and that is section 10B. Here it is given for the providers of 100% export. Then section 11 and 12, 13 provides income tax public charitable trust also here. There are some points here. Heads of income. Here income from person is divided under the heads of income, various heads here. The heads are income from salary, income from house property, capital gains, etc. Salary here, standard deductions are there. There are some installments, then annual charges, ground rent, interest, then government taxes, vacancy allowances are there, non-recovered rent. If the assessee has been an owner of the more than one houses, any one of the house can be declared as the house of his own residence, and this house of residence has zero or net annual asset value. This is one type of deductions available in the case of house for residential purpose, and that is in case of purchase of this house or renovation of the house. If any loan or advance is interest charged, the loan amount can be claimed for deductions also. The permissible amount of deductions of the on account of interest on loan has been different in different accounting year. What is the permissible deduction must be seen in case of your finance bill of that relevant year also here. Then income from business of profession. The profit gain out of business or profession is subjected to income tax here. Income from business is equal to profit plus non-permissible expenses minus deductions here. Here are some non-permissible expenses. The following are the amount considered in an income through they are expenses while calculating taxable income from business. First one is entertainment expenses, like here depreciation, then and flat rate remuneration of the partners, then indirect thereon, unreasonable or excess allowances paid by the director to these relatives. Deductions are there, some capital gains are there. Then
Income from various sources, rent of machinery, any other income, gross total income. It is the total income under each head considered of the computation of tax here. Then there is also some of the point here, deductions are given here. Returns. After deductions, two types of deductions, namely on investment and deductions from income. Net taxable income is calculated here. Return. The income tax act has provided for the different dates for filing, submitting returns of the tax that provided for the punishment is also there of the year. मराठीमध्ये ज्याला आपण व्यवसाय धंद्याचे उत्पन्न म्हणतो ते निव्वळ नफा अधिक आयकर कायद्याखालील अमान्य असलेले खर्च वजा आयकर कायद्यातील मिळणाऱ्या सवलती. अमान्य असलेले खर्च पाहुण्यांची सरबराई, सरळ रेषेत आकारला जाणारा घसारा, भागीदाराला देण्यात येणारा पगार आणि व्याज, संचालकाचे किंवा अवाजवी पगार आणि सोयी सवलती, विश्रामगृहावरील सर्व खर्च हे अमान्य असतात. उतरत्या पद्धतीनुसार घसारा वर्षात खरेदी केलेल्या ज्याची किंमत 5,000 पेक्षा कमी आहे अशा मशिनरीवर 100% घसारा मिळतो. इन्व्हेस्टमेंट अलाउन्स, संशोधनासाठी सवलती. भांडवली नफा, एखादी भांडवली मालमत्ता तिच्या खरेदी किमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकल्यास जो नफा होतो त्याला भांडवली नफा असं म्हटलं जातं. भांडवली मालमत्ता खरेदी केल्यापासून 3 वर्षानंतर विकल्यास येणाऱ्या नफ्यात दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा असे म्हणतात. कंपनीतील शेअर्स 3 वर्षाची मुदत 1 वर्षात धरली जाते. जेव्हा खरेदी केलेल्या तारखेपासून 3 वर्षाच्या शेअरच्या बाबतीत 1 वर्ष झाली नसल्यास सदरची भांडवली मालमत्ता विकून फायदा झाला असल्यास त्यास कमी मुदतीचा भांडवली नफा असे म्हणतात. इतर उत्पन्नामध्ये लाभांश, मशिनरी भाडे. अर्थात एकूण उत्पन्न हे सर्व विभागाचे प्राथमिक एकत्र करून काढतात. त्यामध्ये तोटा देखील असू शकतो. धंद्याचे उत्पन्न तोटा वजा करून एकत्रित उत्पन्न काढले जाते. अर्थात वजावटी 2 प्रकारच्या, गुंतवणूक खर्च आणि उत्पन्नातून वजावटी. दोन्ही प्रकारची वजावटी उत्पन्नातून वजा केल्यास उरलेला उत्पन्न कर दे उत्पन्न, टॅक्सेबल इन्कम असे म्हटले जाते. विवरणपत्रके किंवा ज्याला रिटर्न्स म्हणतात, आयकर कायद्यानुसार विवरणपत्रके दाखल करण्यासाठी तारखा नमूद दिलेल्या आहेत. धंद्या व्यतिरिक्त 30 जून ही तारीख आहे आणि धंद्यापासूनच्या उत्पन्नाला कायद्याने लेखा परीक्षण आवश्यक नसल्यास 31 ऑगस्ट, कायद्याने लेखा परीक्षण आवश्यक असल्यास 31 ऑक्टोबर आणि कंपनी करता 31 डिसेंबर. अर्थात आयकर कायद्यातील प्रत्येक नियमभंगासाठी दंडाची तरतूद आहे. त्यामध्ये नियमभंग केल्यास कैदी किंवा सक्त मजुरी देखील होऊ शकते. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात. जसं की या ठिकाणी संविधान, देर आर सम words and their definitions are given here, and there are also some questions and their answers also given here. Here self-study questions, additional study questions are also given here. We shall stop here. ठीक आहे, थांबू आपण. एक्सरसाइज